formal education. এবং আমাদের আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে, একটা হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আবার অনুষ্ঠানবিহীন যে শিক্ষা ব্যবস্থা, দুটোই আমাদেরকে বুঝতে হবে। In the Vedic culture, these two levels of education are always present. বৈদিক সংস্কৃতিতে এই দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চিরকালই বর্তমান ছিল। Formal education means especially for the Dvijas. যারা দ্বিজ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা শুধু তাদের জন্য। Formal education means it will take many years and it requires some intellectual ability to read and to study Shastra. এইভাবে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, তাদের একটু বুদ্ধি থাকা দরকার এবং দীর্ঘকালীন পড়াশোনার মাধ্যমে তারা শাস্ত্র সম্পর্কে জানতে পারবে। The vast majority of বন্ধ করবো না। We don't know, this may stay 2 minutes or 1 minute. This is on generator. Huh? On generator. Oh, generator. Yeah. Even generator sometimes. Mic on, please. সুইচ অন করে হ্যাঁ অন করা আছে। প্রবলেম আছে, এটা চেঞ্জ করে Hare Krishna. Okay. That means that actually in the Vedic culture, only a very small percentage would attend formal education that we call Gurukula. That we call Gurukula. তার মানে বৈদিক সংস্কৃতিতে খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র, খুব অল্প সংখ্যক মানুষ তারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করবে, সেটাকে আমরা বলি গুরুকুল। And the vast majority follow what is called non-formal education. এবং অধিকাংশ মানুষ তারা অনুষ্ঠানবিহীন অর্থাৎ গুরুকুলের বাইরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেটার থেকেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। Yes. The subject matter of Vedic education is very deep subject matter. বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে পাঠ্য বিষয়, সেটা খুব গভীর বিষয়। We'll be happy to discuss possibly later on, but I just want to make the point, if we as the devotees or if we as ISKCON want to be successful in realizing the mission of Srila Prabhupada to re-establish Vedic culture, Varnashram culture, we must reintroduce
what is called Vedic education, based on Vedic Shastra. এইভাবে আমরা যদি ছিল প্রভুপাদের নির্দিষ্ট যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা যদি বুঝতে চাই, তাহলে বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে আমাদের বুঝতে হবে। Yes. Actually, it all begins with education. Veda, we know, means knowledge. So, to acquire knowledge, to cultivate knowledge means education. তো বেদ মানে জ্ঞান, তো জ্ঞানের অনুশীলন মানে বৈদিক জ্ঞানের অনুশীলন। Yes. So, I mentioned briefly the first of the four sciences is the science of philosophy. The second is called Trai, which means the science of education. তো প্রথমটা তো আমি বললাম আহ্নিক শিক্ষা বা দর্শন শিক্ষা, আর দ্বিতীয়টা হলো ত্রয়ী। Trai means the study of there are 14 standard books of knowledge. তো সেখানে এই যে ত্রয়ী শিক্ষা ব্যবস্থাটা, সেখানে 14খানা গ্রন্থ আমাদেরকে শিখতে হবে। Beginning with the four Vedas তার মধ্যে রয়েছে 4খানা বেদ, and followed by so many others that make up what we call standard Vedic education. এবং আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলি আমরা আদর্শ বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করি। This is primarily studied by the Brahmanas. তো প্রধানত ব্রাহ্মণরা এগুলি পাঠ করে। In the Brahmana Gurukula, they will study these 14 books of knowledge. এইভাবে যে গুরুকুলে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে তারা এই 14খানা গ্রন্থ তারা পাঠ করবে। The third level, the third science is called the science for the Kshatriyas, we call the science of politics or Dandaniti. এবং তার পরবর্তীটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা, যার নাম হচ্ছে দ্বন্দ্বনীতি। Dandaniti. দণ্ডনীতি Dandaniti, the science of politics. এটা হচ্ছে রাজনীতি। Rajniti, yes. And when Krishna and Balaram, isn't it, after leaving Vrindavan, they went to Mathura. We know that Vasudeva and Devaki, one of the first thing they told them, you're coming from village, now you're in Mathura, you did not get proper education, then you have to go to Gurukul. যখন কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন থেকে মথুরায় এলেন, তখন বসুদেব তাদেরকে প্রথমে বলেছিলেন, তোমরা তো গ্রামে ছিলে, তোমরা ভালো শিক্ষা পাওনি, তাই তোমাদেরকে এখন গুরুকুলে যেতে হবে। And we all know they went to Sandipani Muni Ashram, and there in the Bhagavatam it is nicely explained what subject matters they learned. এবং তারা সন্দীপনী মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং ভাগবতী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারা কি ধরনের শিক্ষা সন্দীপনী মুনির আশ্রমে পেয়েছিলেন। And there it mentions how first they studied the Vedas. এবং সেখানে বলা হয়েছে প্রথম তারা বেদ অধ্যয়ন করেছে। And Vikshiki, the science of philosophy, basic philosophy. আহ্নিক শিক্ষা দর্শন তারা পাঠ করেছে। Then after they began to specialize in Dhanurveda. তারপরে তারা ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, Subject matter is for Kshatriyas. যেটা ছিল ক্ষত্রিয়ের শিক্ষণীয় বিষয়। So that is the third level of the third science, and the fourth is called Ragha. Ragha means the science of economics. এবং তারপরে চতুর্থ বিষয়টা ছিল অর্থনীতি। অর্থনীতি Science of economics in Vedic culture is based on mainly two things: Krishi Goraksha. Krishi Goraksha Vanijam, Vaisha Karma Svabhavajam. তো বৈদিক সংস্কৃতিতে অর্থনীতি, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, প্রধানত কৃষি গোরক্ষার উপর ভিত্তি করে। So Vedic culture has a very clear, very clear and unchangeable understanding of what is actually the ideal economics or the concept of economy. বৈদিক সংস্কৃতিতে যে আদর্শ যে অর্থনীতি, সেটা আমি অস্পষ্টতা নেই, একদম সুস্পষ্টভাবে সেখানে বর্ণিত হয়েছে। Practically every country in the world, they are promoting and advertising economic development. Isn't it? One of the most important aspects of any country, how to promote and advance economically. পৃথিবীর সমস্ত দেশেই আজকাল তারা প্রচার করছে কি করে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করবে। But unfortunately,
they don't know about Vedic economy. কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা বৈদিক অর্থনীতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। And therefore the whole world is financially, economically in a total mess on the verge of collapse. এই জন্য দুর্ভাগ্যবশত সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির যে কাঠামো সেটা ভেঙে পড়েছে। Whatever value the rupee has today, we can wake up tomorrow morning or even this evening, we don't have to wait till tomorrow, and the whole thing can change any moment. তো যে টাকা পয়সা নিয়ে আমরা লেনদেন করছি এটা হয়তো ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা যে ভ্যালু, সকালবেলা যে মূল্য আছে সন্ধ্যার মধ্যে সেই মূল্য পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। Actually, economically, politically, socially, educationally, on all levels, the situation in the world today is extremely critical. এইভাবে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে সার্বিকভাবে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটা খুবই সংকটজনক। It is critical because we have deviated from what is meant to be the norm. তার এই সংকটের কারণ হচ্ছে যেটা আদর্শ হওয়া উচিত আমরা সেই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। So therefore, Srila Prabhupada wanted us as a society, as individuals within that society, to learn what is actually, for example, actual sustainable economy. এই জন্য শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন আমাদের এই ইসকন সমাজ হিসাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও আমরা যদি বুঝতে পারি যে প্রকৃতপক্ষে স্থিতিশীল অর্থনীতি কোনটা সেটা যেন আমরা বুঝতে পারি। So therefore, it is our most urgently needed that especially many of you, if not all of you who have come this morning to attend this program, deepen, and we need all of us to actually deepen our understanding of these Vedic concepts and principles. এইভাবে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি আমরা তো আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে যে এই বৈদিক এই যে শিক্ষানীতিগুলি এগুলি যেন আমরা খুব গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি। So this actually we welcome Mr. Projector has come, but for me to set it up and whatnot, we'll do that this afternoon. তো আমরা এই প্রজেক্টটা আমরা বিকালবেলায় দেখাবো। Yeah, because it will kind of interrupt the flow of what is taking place. কারণ আমি যে আলোচনা করছি সেটা ব্যাহত হবে। I want to briefly explain another aspect of Varnashrama Dharma. আমি বর্ণাশ্রম ধর্মের আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে আগ্রহী। And then that will take maybe 10 minutes. আরো 10 মিনিট সেটা নেবে। Then I want to keep the last half an hour of our morning session for some discussion. এবং তারপর আমি প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার জন্য আধা ঘন্টা 30 মিনিট আমি রাখতে চাই। This afternoon, since this computer, not computer, but projector is here, we'll try to visualize some of the concepts and the topics that I discussed and a few additional ones this afternoon. বিকালবেলায় আমি যে আলোচনা করলাম সেগুলো আমরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখব এবং আরো কিছু বাড়তি জিনিস আমরা দেখব। What I'd like to speak about now for a few minutes is the concept of what Prabhupada speaks. He calls it 4 movements. There are 4 movements or 4 divisions by which the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu is meant to be introduced all over the world. শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় বলতেন চারটা বিষয় সম্বন্ধে যার মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন সমস্ত বিশ্বে প্রসারিত হয়। This is especially to be found in an essay written by Srila Prabhupada way back in 1956. তো 1956 সালের সময় প্রভুপাদ এই সম্পর্কে বলেছিলেন। Let me ask a question. How many who are present here have read a small essay called
তো আপনাদের মধ্যে গীতানগরীর প্রবন্ধটা কয়জন পাঠ করেছেন? How many have heard the name Gita Nagari? গীতানগরীর নামটা কয়জন শুনেছেন? Hatulun. হাত তুলুন। Okay, so that means the majority have not heard about it, and practically only a few have read. Yeah. তো So, তার মানে বেশিরভাগই গীতানগরীর নামটা শোনেননি এবং 2-4 জন পাঠ করেছেন। that's why Varnashrama is where it is today. Not, এই জন্যই বর্ণাশ্রম সম্পর্কে আমরা যে অবস্থায় পরে আছি সেই অবস্থায় রয়ে গেছে। actually, in 1956, we should all know, we can remember how in 1940, Srila Prabhupada began his Back to Godhead magazine. 1940 সালে ছিল প্রভুপাদ ভগবত দর্শন পত্রিকা ইংরেজিতে শুরু করেছিলেন। And so in 1956, he published for the first time this essay on Gita Nagari. এবং 1956 সালে ছিল প্রভুপাদ গীতানগরীর উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। I read this essay some years back. What I did not know is that before 1956, actually in 1949, Srila Prabhupada made reference to these four movements in a letter to Dr. Patel in India. তো তার আগেও 1949 সালে ডক্টর প্যাটেলের কাছে লেখা একটা চিঠিতে ছিল প্রভুপাদ এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলেন। I believe Dr. Patel was like Deputy Prime Minister for India. ডক্টর প্যাটেল ছিলেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রীর মতো। Srila Prabhupada had this ability to write to big people. ছিল প্রভুপাদের সেই ক্ষমতা ছিল, তিনি বড় বড় ভিআইপিদের চিঠি লিখতেন। Yeah, mostly in India, but even sometimes he knew about what was going on also outside of India. তো বিশেষ করে ভারতবর্ষে, এছাড়া ছিল প্রভুপাদ ভারতের বাইরে কি চলছে সেগুলো তিনি জানতেন। So in 1949 and 1956, Srila Prabhupada presented this idea of four divisions or four movements within the larger one movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. এইভাবে 1949 সালে ছিল প্রভুপাদ চৈতন্য মহাপ্রভুর যে ব্যাপক আন্দোলন, তার মধ্যে কিভাবে 4টি বিষয় কিভাবে স্থাপন করা যায় সেটা তিনি আলোচনা So করেছেন। I request the devotees to hear attentively, especially if you're not familiar with it, because it's very, very important to know about these four divisions and how they interact, how they're meant to be connected with one another. তো আমি সমস্ত ভক্তদের অনুরোধ করছি আপনারা খুব ধ্যানপূর্বক শ্রবণ করবেন এই 4টি বিষয় এবং কিভাবে এই 4টি বিষয় একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেটা আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন। And Prabhupada gave specific names for each of them. এবং প্রভুপাদ প্রত্যেকটি এই 4টির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক নাম দিয়েছেন। And those who are expert in Bangla, they should have already found the name corresponding to the English term. তো The first যারা one বাংলায় anyway, পারদর্শী তারা এই ইংরেজি 4টা যে নাম প্রভুপাদ দিয়েছেন সেগুলো তাদের জানা the উচিত। first one is not a problem because the first one Prabhupada called it the Sankirtan movement. তো প্রথমটা কোনো সমস্যা নেই, প্রথমটা প্রভুপাদ নাম দিয়েছেন সংকীর্তন আন্দোলন। But in that context, Prabhupada, when he speaks about Sankirtan movement, he means two specific things. তো সেই সংকীর্তন আন্দোলন বোঝাতে গিয়েছিল প্রভুপাদ দুটো বিশেষ বিষয় বুঝিয়েছিলেন। The first is the holy name, প্রথমটা হচ্ছে পবিত্র নাম, because that is how Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement began, isn't it? By bringing out the holy name in the streets of Navadvip. এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন এইভাবেই শুরু হয়েছিল। নবদ্বীপের পথে পথে Yeah. তিনি এই হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন। Yes. And closely connected with the holy name are transcendental rituals. এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে বৈদিক দিব্য সাহিত্য। So simultaneously, Lord Chaitanya Mahaprabhu began his Harinam Sankirtan in Navadvip, but simultaneously also deputed his very close associates, the Goswamis in Vrindavan, to write extensively books on the subject matter of bhakti. এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যেমন হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলেন, তিনি গোস্বামীদের বৃন্দাবনে নিযুক্ত করেছিলেন ভক্তির উপর যে গ্রন্থাবলী সেগুলি প্রকাশ করেন। The same thing Srila Prabhupada did when he went to the Western world. In New York, he went to Thompson Square Park, as we know,
sat down under a tree and started chanting Hare Krishna. এবং আমরা জানি ছিল প্রভুপাদ যখন নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলেন ডমস্কিন স্কয়ার পার্কে তিনি প্রথম হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেছিলেন। And practically they had no books, but they had Back to Godhead. They were distributing pamphlets and leaflets and Back to Godhead. এবং তখন প্রভুপাদের এত গ্রন্থ ছিল না, তিনি প্রধানত ব্যাক টু গডের ভগবত দর্শন কিছু লিফলেট প্রচারপত্র তিনি বিতরণ করছিলেন। So naturally, this is the first movement, Sankirtan movement. The second movement, Prabhupada called it deity worship movement. তো প্রথমটা ছিল এইভাবে সংকীর্তন আন্দোলন, দ্বিতীয়টা হচ্ছে অর্চন, বিগ্রহ অর্চন। Because if you go somewhere, sit down, and no one knows about Hare Krishna, and you start chanting Hare Krishna, some people will come and ask you, "Are you crazy?" or "Why are you doing this?" এইভাবে কোন জায়গায় বসে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করি, অনেক জায়গায় লোকে প্রশ্ন করবে আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? So people will ask some kind of question. মানুষ প্রশ্ন করবে। And then if those who are very sincere, they hear a little bit of philosophy, then you need a place to bring people to start having some sadhu-sangha. এইভাবে যারা এই দর্শন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের জন্য একটা জায়গা দরকার যেখানে তারা এসে সাধুসঙ্গ লাভ করতে পারবে। So therefore, Sankirtan movement, second, deity worship movement means a temple where the deity will be there, where people can gather together. এইভাবে দ্বিতীয়টা হলো অর্চন, বিগ্রহ অর্চন অর্থাৎ মন্দির যেখানে বিগ্রহের আরাধনা হবে এবং মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা ভগবানের কথা শুনতে পাবে। The third movement, Srila Prabhupada coined it as spiritual initiation movement. Spiritual initiation, which corresponds today to what we call congregational preaching, preparing individuals to become committed to Krishna consciousness. এবং তৃতীয় আন্দোলনটা হচ্ছে পারমার্থিক দীক্ষার আন্দোলন, যার মাধ্যমে মানুষকে এই পারমার্থিক জীবনে তাদেরকে দায়বদ্ধ করে তোলা হবে। Yes, we become committed in Krishna consciousness when we take diksha, initiation in Guru Parampara. এইভাবে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আমরা যখন দীক্ষা পাই তখন আমরা পারমার্থিক জীবনে আমরা দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি। And the fourth movement, Srila Prabhupada called it, and this will be confusing to many, he called it the classless society movement. এবং চতুর্থ আন্দোলনটা হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজের আন্দোলন, শ্রীল প্রভুপাদ এইভাবে বলেছিলেন। Some people will be happy initially to hear classless society, Hari Bol, no varnashram. অনেকে হয়তো শুনে খুব সুখী হবে যে বর্ণাশ্রম তাহলে চলবে না, ক্লাসলেস সোসাইটি মানে শ্রেণীহীন সমাজ, বর্ণাশ্রম নেই বলে মনে হয়। But we have to hear what is Prabhupada's understanding and meaning of classless society. কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে শুনতে হবে যে প্রভুপাদ শ্রেণীহীন সমাজ বলতে আসলে কি বুঝিয়েছিলেন। Classless society means that everyone within the four varnas and ashramas, they're all devotees, all endeavoring to become devotees, all endeavoring to serve the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu or Krishna. আর শ্রেণীহীন সমাজ মানে এই যে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা, তার মধ্যে সকলেরই একটা লক্ষ্য যে ভগবানের সেবা করা, অর্থাৎ বৈষ্ণব হয়ে, সাধু হয়ে, ভক্ত হয়ে তারা ভগবানের সেবা করবে। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে সবাই ভক্ত, এটাই হচ্ছে শ্রেণীহীন সমাজ। So in that way, when all the members, whether one is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra, when all the members of within the varnas are all focused on serving Krishna, then there won't be this otherwise competition and friction between them. অর্থাৎ চতুর্বর্ণের মধ্যে যে একটা প্রতিযোগিতা বা বিদ্বেষ ভাব থাকে সেটা চলে যাবে যদি সকলেই ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত হয়। That means that in that context, classless society becomes clashless. এইভাবে যে প্রভুপাদ যে বলেছেন শ্রেণীহীন সমাজ, ক্লাসলেস, এটা হয়ে যাবে ক্ল্যাশলেস, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববিহীন, কোনো ঝগড়াঝাটি থাকবে না। Yes, and this is actually what we know today, beginning from Srila Bhaktivinoda Thakur. They have given the name of Daiva Varnasrama. এবং সেটাকেই এই যে শ্রেণীহীন সমাজ, এটাকেই শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নাম দিয়েছেন দৈব বর্ণাশ্রম। Daiva Varnasrama is that Varnasrama where all the members are focused on serving Krishna.
দৈব বর্ণাশ্রম হচ্ছে সেই বর্ণাশ্রম যেখানে প্রত্যেক বর্ণের মানুষের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণের সেবা করা। And I'll just close on one quotation from Srila Bhaktivinoda Thakur. ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আজকের বক্তব্য শেষ করছি। And then we can open up for some discussions, questions, or whatever. এবং তারপর আমরা প্রশ্ন উত্তর আলোচনায় চলে যাব। So, Srila Bhaktivinoda Thakur, he mentions how the actual ideal norm within society is that society which is following the system of varna and ashrama. শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে আদর্শ সমাজ হচ্ছে যে সমাজে বর্ণ ব্যবস্থা এবং আশ্রম ব্যবস্থা থাকে। He actually mentions that Vedic sociology, because in many ways sociology intimately connected with society, with the varnas. Ideal sociology or Vedic sociology is that sociology following varna and ashrama. এইভাবে যে বৈদিক সমাজবিদ্যা তার প্রধান বিষয় হচ্ছে বর্ণ এবং আশ্রম। And he makes the following statement, and everyone kindly listen with both ears like this, extended. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে কথাটা বলেছেন দু কান খোলা রেখে আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Yeah. That varnashrama dharma, varnashrama system is that system for the Vaishnavas in their conditioned state. বৈষ্ণবদের জন্য এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটা হচ্ছে আমরা যতদিন আমরা দেহবদ্ধ অবস্থায় আছি সেই দেহবদ্ধ অবস্থায় এই বর্ণাশ্রম চলবে। Isn't it? It is not that the first day we put our hand in the bead bag, we become Paramahamsa. এমন নয় যে আমরা প্রথম দিন থেকে যখন জব শুরু করি তখন থেকে আমরা পরমহংস হয়ে যাই, তা নয়। There might be, but they're quite rare. হয়তো দুই একজনের এরকম হতে পারে কিন্তু এরকম সাধারণত হয় না। So we've tried to cover different aspects of varnashrama. We will, as I mentioned earlier, in the later session this afternoon, well, I don't know if it's, we'll try to bring it up on the projector if it happens. Otherwise, we'll just continue to discuss other aspects. তো বর্ণাশ্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। বিকালবেলায় আমরা যদি সম্ভব হয় প্রজেক্টরে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব, আর যদি প্রজেক্টর চালাতে না পারি তাহলে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব। I think it is very significant that Krishna is trying to tell us, don't depend on modern technology. যাবে কৃষ্ণ আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উপর নির্ভর করো না। Yes. Matter of fact, Prabhupada says that the more we depend on modern technology, the more we go away from the natural way of living. প্রভুপাদ বলেছেন আমরা যত বেশি করে আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উপর নির্ভর করব তত বেশি করে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যাব। Hare Krishna. So, if there are any comments or questions,